Listen carefully. God will send a heat wave among nations, among countries, among islands. கர்த்தர் ஒரு உஷ்ண காற்றை அவர் அனுப்புவார். He will send a heat wave. So there will be a plague or a pestilence which will cause boils, which will cause your liver, lungs. Be aware. கர்த்தர் இந்த வாதையை நிறுத்துவார். அதற்கு ஒரு உஷ்ண காற்றை அவர் அனுப்புவார். He will send a heat wave. This is the prophecy. Listen carefully. God will send a heat wave among nations, among countries, among islands. இந்த ஹீட் வேவ் ஆனது எப்படி பரவும் என்றால், மோசேங்கிற பக்தனுடைய காரியத்தை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது வேதத்திலே. இதிலே ஒரு கீழ்காற்றை தேவன் அனுப்பினார் என்றும், சமுத்திரத்தை வற்றி போக பண்ணி அந்த ஜனங்களை அதுக்குள்ளாக நடக்க செய்தார் என்றும் ஒரு சம்பவம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இதே போன்று ஒரு இரக்கத்தை கடவுள் உருவாக்குவார். இவைகளெல்லாம் பயங்கரம், இவைகளெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். ஆனால் கடவுள் ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லி இருக்கிறார். இந்த பேண்டமிக், இந்த கொரோனா பேண்டமிக், அதாவது கொரோனா தொற்று நோய்க்கான ஒரு தீர்க்க தரிசனம், ஒரு ஹீட் வேவ், ஒரு வெப்பமான ஒரு காற்று அனுப்பப்படும் தேசங்களுக்குள்ளே, ஒரு உஷ்ணம் உள்ளே அனுப்பப்படும். இந்த உஷ்ணம் வரும் பொழுது அந்த இயற்கைக்கு ஆண்டவர் கட்டளை கொடுக்கிறார், வாதையே நீ நின்றுவிடு போதும் என்று ஒரு அடையாளம் கொடுப்பார். இது உலகத்தை நம்புகிறவர்களுக்கோ, விஞ்ஞானத்தையே நம்பி கடவுள் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கோ, இல்லை நாஸ்திகர்கள் கடவுள் இல்லை என்று பேசுகிறவர்களுக்கோ, இல்லை தெய்வமே இல்லை அதெல்லாம் போய் சும்மா மூட நம்பிக்கை என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கோ, இல்லை உலக ஞானம் போதும் எங்களால் வாழ முடியும் என்று சொல்லுகிறவர்களுக்கோ இது ஒரு வேடிக்கையாக இருக்கும். ஆனால் இது நடக்கும். ஒரு உஷ்ணமான ஒரு வெப்பமான ஒரு காற்று வரும். அன்று எய்த்தியர்கள் இஸ்ரவேலரை தொடரும் பொழுது கடவுள் கீழ்காற்றை அனுப்பி தண்ணீரை வற்ற பண்ணி பிரிக்க வைத்தார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல ஒரு உஷ்ண காற்று வரும் எல்லா இடங்களிலும். அதன் பின்பதாக இந்த வைரஸின் பிரச்சனை நீங்கும். இது விஞ்ஞானமோ இல்லை, இந்த வானசாஸ்திரங்களோ இல்லை, இது தெய்வீகம். தெய்வம் மனுஷனோடு தருகிற தீர்க்க தரிசனங்கள். The sun was shining in San Diego Wednesday, and you could definitely feel it. It is hot, and it's going to get hotter. The heat wave sending lots of people to the coast to cool down. This was the scene at Mission Beach. Surfers in the water, walkers and runners sticking by the shoreline. Above average temperatures soaring into the 80s at the beaches and 90s in the valleys. Due to COVID-19, the county was forced to shut down their Cool Zone program back in April. The Cool Zones typically provide areas for seniors to go during heat outbreaks. For those staying inside, many are turning on their AC units for the first time this year. Marie Justo with ASI says they always get more calls when the heat rolls around, but with summer still several weeks away, more heat will be in our future. Unprecedented temperatures blast Israel, climbing to 109 degrees Fahrenheit. And it's been fatal. Paramedics found a man who fell unconscious in his car and cooked to death. Others have been taken to hospitals in serious condition. People have flocked to the beach to beat the heat, and Israel's electric company says power usage is higher than ever before as air conditioning works overtime. The blistering heat caused brush fires nationwide, and many schools have closed, forced to decide between wearing corona protection and unbearable heat. There is an additional problem that migrants now have to face, and that is the intense heat wave conditions that are prevailing right across the region. And joining us for more on that is Divya Wadhwa. Now, Divya, we believe Delhi, for instance, yesterday saw one of its hottest days in May in more than a decade, much more than a decade, in fact, and it's the rest of North India is also severely affected with temperatures 4 to 5 degrees above what's normal. Give us a sense of just how bad it's been. Of course, this summer has been breaking records. The heat wave has been very, very bad. There's a red alert situation as far as Rajasthan is concerned over the next 24 hours. We are seeing that the temperatures are rising. In fact, in Rajasthan, it is the hottest part of the country where Churu has touched 50 degrees Celsius. And of course, there are other areas like Madhya Pradesh as well as Vidal, which will continue to be in the red even today. தமிழகத்தில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் என வானிலை மையம் கூறியுள்ளது. சென்னை மற்றும் வட தமிழகத்தில் இந்த வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும். சென்னை, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்களில் அதிகமாக வெப்பநிலை இருக்கும். ஏற்கனவே கடந்த 2 நாட்களாக தமிழகத்தில் 106 முதல் 108 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் வெப்பநிலை இருந்தது. ஆனால் இது இன்னும் அதிகரிக்கும் என கூறுகிறார்கள்.
அடுத்த 3 நாட்களுக்கு வெப்பநிலை அதிகமாக இருக்கும். சென்னையில் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு வெப்பநிலை இருக்கும். சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கரூர், ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் அனல் காற்று வீசும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. நேற்றைய நிலவரப்படி சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் அதிகபட்சமாக 96.63 ஃபாரன்ஹீட் வெப்பம் பதிவானது. ராஜஸ்தான், மத்திய பிரதேசம், ஒடிசா ஆகிய மாநிலங்களில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு அனல் காற்று வீசும் என கூறப்பட்டுள்ளது. நேற்று ராஜஸ்தானில் அதிகபட்சமாக 46 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவானது. வட மாநிலங்கள் பலவற்றிலும் 40 டிகிரி செல்சியஸை விட அதிக வெப்பம் பதிவாகியுள்ளது. அதற்கு என்ன சொல்ல போகிறார்கள்? அதற்கு எலி என்பார்கள், பூச்சி புழுக்கள் என்பார்கள், எதுவெல்லாம் சொல்லுவார்கள். ஆனால் இவை எல்லாவற்றையும் விட பருக்கள், கொடிய பருக்கள் உண்டாகும், விஷப்பருக்கள். அதற்கு என்ன சொல்ல போகிறார்கள்? தண்ணீரினாலும் வானத்தில் வருகிற சில ரசாயன திரவிய ஏதோ ஒரு காரியம் வானத்தில் நடப்பது காட்டினார். வானத்தில் இருந்து ஒரு கொடூரமான பச்சை நிறமான பொல்லாத ஒரு வாதை இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறும் பொழுது இதை வெளிப்படுத்துங்கள். மீண்டும் ஒரு வாதை வரும். அதற்கு பல காரணம் சொல்லலாம். ஆனால் பூச்சி புழுக்களோ, எலியோ, பூனையோ, யானையோ மட்டுமல்ல, தண்ணீராலும் வானத்திலே பரவுகிற காரியங்களாலும் இன்னும் ஒரு வாதை வரும். வேறு வாதைகள் வரலாம். But you will see a pestilence and a plague which will affect the waters and which will affect people through waters and also through certain chemical reaction in the sky. அதனால் விஷப்புண்கள், விஷக்காயங்கள் உண்டாகும். You will see lungs, liver இவைகளை பாதிக்கும். எப்படி கொரோனா வைரஸ் நெஞ்சை பாதித்து மூச்சை நிறுத்த வைக்கிறதோ, so there will be a plague or a pestilence which will cause boils, which will cause your liver, lungs. Be aware. The city is now alerting parents to an inflammatory disease affecting children that is possibly linked to COVID-19. This all comes after the News 4i team first reported there were several cases of this right here in our area. 15 children have been hospitalized in the city, and of those, 4 have tested positive for COVID. 6 others had antibodies. News 4 government affairs reporter Melissa Russo joining us from the newsroom. Melissa, with the city's new battle plan to keep kids safe. Tonight, 2 children in New York have died from a mysterious illness that could be linked to coronavirus. Governor Cuomo saying the state is investigating more than 70 reported cases where children have been experiencing this rare inflammatory syndrome. In a tragic first in France, a 9-year-old boy has succumbed to the Kawasaki-like disease after coming into contact with a coronavirus patient. The boy was initially diagnosed with scarlet fever and advised to go home. However, he was later readmitted and died after suffering a cardiac arrest. The child succumbed to the pediatric multi-system inflammatory syndrome, whose symptoms are similar to Kawasaki disease. Doctors say that the illness is mostly benign and non-contagious, but can cause heart attacks in extreme cases. New York has taken the lead when it comes to making fellow US states aware about Kawasaki disease-like symptoms being found in children, which have been linked to the coronavirus. New York Governor Andrew Cuomo said that the state is investigating 85 cases of children with the toxic shock syndrome. He added that New York Health Department will keep its state counterparts in the loop as the probe progresses. This comes after Cuomo announced that 3 COVID-19 infected children in the state succumbed to the Kawasaki disease. The development has sparked fears that children may be more vulnerable to COVID-19 as opposed to what is being perceived.